Today we are going to discuss about the thermodynamic terms. కొన్ని టర్మ్స్ అనేవి మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు. అది 2 మార్క్స్ కి లేదా ఒక్కోసారి అంటే 2 మార్క్స్ డైరెక్ట్ గా లేదు, బట్ 2+2 అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే అప్లికేషన్స్, వర్క్, ఎంథాల్పీ, ఎక్స్టెన్సివ్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అండ్ హీట్ కెపాసిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ అండ్ హెచ్ మెజర్మెంట్, క్యాలరీమెట్రీ ద్వారా ఎలా మెజర్ చేస్తాము అని. ఓకే, so these are the important topics which we need to cover today itself. ఈ రోజు మనం కవర్ చేస్తున్నాము. సో థెర్మోడైనమిక్స్ లో మనకి 4 మార్క్స్ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. ఐపీ పరంగా ఎంసెట్ అయితే మినిమం 1 to maximum 2 questions will be there, and నీట్ ఆల్సో మినిమం 1 to maximum 2 questions will be there. ఓకే, రైట్, లెట్ us start the సెషన్. మనం ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, థెర్మోడైనమిక్స్ లో కొన్ని బేసిక్ టెర్మినాలజీస్ అనేవి మీకు తెలుసుకోవాలి. మీరు ఆ బేసిక్ టెర్మినాలజీసే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎలా ఉంటాయి ఆ టర్మ్స్ ఏంటి, టర్మ్ తాలూకు డెఫినేషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టర్మ్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకసారి చూద్దాం ఆ టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బిఫోర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద థెర్మోడైనమిక్స్, యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సిస్టమ్. సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, సరౌండింగ్ అంటే ఏంటి. దెర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్. మనం థెర్మోడైనమిక్స్ లో చాలా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం మనం, సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్. సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, సరౌండింగ్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం డిస్కస్ చేయాలన్నమాట. సిస్టమ్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెన్ గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ పెన్, ఆర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ టీ షర్ట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద మౌస్, ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద మానిటర్, ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా. నేను దేని గురించి అయితే స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నానో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ సిస్టమ్. దేని గురించి మనం స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఇఫ్ యు టేక్ ది యూనివర్స్ మొత్తంలో దేన్ని మనం స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని సిస్టమ్ అని అంటాం. అయితే ఇది మనకి థెర్మోడైనమిక్స్ చాప్టర్ కాబట్టి స్టడీ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, లేకపోతే దాని ఫిజికల్ స్టేట్ ఎలా ఉంది చూడటం కాదు. మనం ఏ స్టడీ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థెర్మోడైనమికల్ స్టడీ. అంటే అందులో హీట్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంది, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ దాని గురించి. అంటే కంప్లీట్ థెర్మోడైనమికల్ రిలేటెడ్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, స్టడీ చేస్తే, దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టాన్స్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సిస్టమ్. సో సీ హియర్, ది పార్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ టేకెన్ ఫర్ థెర్మోడైనమికల్ స్టడీ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్. సో యూనివర్స్ లో ఒక పార్ట్ ని మనం తీసుకుని దాన్ని స్టడీ చేస్తాం, థెర్మోడైనమికల్ స్టడీ చేయాలి. ఓకే, అది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ జరుగుతుందో అందులోని, లేకపోతే దానిలో ఎంట్రపీ ఎంత, ఎంథాల్పీ ఎంత, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టెక్నికల్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు థెర్మోడైనమిక్స్. ఓకే, దాని సిస్టమ్ అని పిలవాలి. సో దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం, దీని సిస్టమ్ అని పెట్టాం. ఇది కాకుండా యూనివర్స్ లో రిమైనింగ్ ఏవి తీసుకున్నా సరే దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ సరౌండింగ్స్. ఇది కాకుండా వేరే ఏది తీసుకున్నా సరే దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ సరౌండింగ్స్. ఓకే, సీ హియర్, ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ సరౌండింగ్. సిస్టమ్ కి సరౌండింగ్ కి రెండింటికి మధ్యలో కాంటాక్ట్ ఉండాలి, దాన్ని మనం సరౌండింగ్స్ అని అంటాం. సిస్టమ్, సరౌండింగ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ఎ బీకర్, ఒక బీకర్ లో నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏ సబ్స్టాన్స్ అయితే తీసుకున్నావో ఆ సబ్స్టాన్స్ ని థెర్మోడైనమికల్ గా స్టడీ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్, దాన్ని సిస్టమ్ అని అంటాం. ఇది కాకుండా బీకర్ ను వదిలేసి, బీకర్ లో ఉండే సబ్స్టాన్స్ వదిలేసి రిమైనింగ్ యూనివర్స్ లో ఇంకే పార్ట్ తీసుకున్నా సరే the rest of the entire part except beaker is called as surroundings. దీనికి సరౌండింగ్స్ అవుతాయి. గాట్ ఇట్? రెండు టర్మ్స్ వచ్చేసాయి నీకు, సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఒకసారి థర్డ్ పాయింట్ కూడా చూడండి. సిస్టమ్ కి సరౌండింగ్స్ కి మధ్యలో, బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ ఎనర్జీ టేక్స్ ప్లేస్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ ఎనర్జీ అంటే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ బీకర్ హియర్, I'm taking one beaker here, ఒక beaker తీసుకున్నాను. If I'm taking some gas or solution or whatever it may be in the beaker లో తీసుకుంటే, this is called, consider that it is system. Am I right or not? దీని గురించి మనం థెర్మోడైనమికల్ గా స్టడీ చేయాలనుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని సిస్టమ్ అంటాం. ఇది కాకుండా రిమైనింగ్ ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఇస్ కాల్డ్ as సరౌండింగ్స్. రిమైనింగ్ అంతా కూడా సరౌండింగ్స్ అవుతాయి. సరౌండింగ్ నుంచి సిస్టమ్ లోకి లేదా సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్ లోకి ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు? ఎయిదర్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ మ్యాటర్ ఆర్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎనర్జీ. ఒక్కోసారి బయట నుంచి లోపలికి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు, లేదా లోపల నుంచి బయటకి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే మ్యాటర్ అంటే సబ్స్టాన్స్, లోపల ఉండే సబ్స్టాన్స్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, లేదా బయట ఉండే సబ్స్టాన్స్ లోపలికి వెళ్తుంది.
So in between the system and surroundings, the transfer of matter or energy takes place. Okay, coming to the next one. ఇక్కడ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా మైండ్లో పెట్టుకుంటూ చూస్తూ ఉండండి. వాట్ ఆర్ దే? There are three different types of systems. Types of systems రాసాం కదా, three different types of systems. One is open, second one is closed, third one is isolated. Open system, closed system and isolated system. What is meant by open system? Open system అంటున్నాం కదా, ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు బీకర్ లో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నావు లేదా ఒక కెమికల్ తీసుకున్నావు, ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి అన్ ఓపెన్ సిస్టమ్. కానీ మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ సిస్టమ్ అని చెప్పాలి అని అంటే a system that can exchange both matter and energy with surroundings. Surroundings నుంచి లోపలికి సిస్టమ్ లోకి లేదా సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్ లోకి మ్యాటర్ ఎనర్జీ రెండు కూడా ఎక్స్చేంజ్ అయితే, రెండు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే దాన్ని ఓపెన్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఓపెన్ కదా, దట్ ఈస్ ఓపెన్, దాన్ని ఓపెన్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం. అలా కాకుండా ఏ సిస్టమ్ దట్ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఓన్లీ బట్ నాట్ ద మ్యాటర్ విత్ సరౌండింగ్స్. మ్యాటర్ అవ్వకుండా, మ్యాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు బట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే బయట నుంచి లోపలికి, లోపల నుంచి బయటికి ఎనర్జీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే ఇప్పుడు మనం హాట్ బాడీ ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక కాఫీని ఒక బీకర్లో వేసాం, లేదా ఒక టీని, హాట్ వాటర్ని లేదా హాట్ కాఫీని ఒక బీకర్లో వేస్తే దట్ హాట్ ఎనర్జీ విల్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు సరౌండింగ్స్. సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్ లోకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. బట్ కాఫీ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్స్. కాఫీ ఎంత తీసుకున్నా అంతే ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. దట్ మీన్స్ ద మ్యాటర్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, మ్యాటర్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్చేంజ్డ్, బట్ ద హీట్ ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ టు సరౌండింగ్స్, ఆర్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ ద సేమ్ విల్ బి డన్ ఇన్ వైస్ వెర్సా. బయట సరౌండింగ్స్ లో ఉండే ఎనర్జీ అనేది ఇట్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద సిస్టమ్, సరౌండింగ్ నుంచి సిస్టమ్ కైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవచ్చు. దాన్ని మనం క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటే పూర్తిగా క్లోజ్ అయిపోయింది కదా సార్, అసలు మ్యాటర్ కానీ ఎనర్జీ కానీ ఏది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని అనుకోకూడదు. Matter will not be transfers, but the energy can be transfers. Okay, such type of system is called as closed system. Got it? Closed system ante ardhamaindi kada? Yeah. Coming to the next one, a system that can exchange neither matter nor energy with its surroundings. Yeah. Surroundings to system, system to surroundings, neither matter nor energy. ఏది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే, అంటే మ్యాటర్ రావట్లా, ఎనర్జీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లే బయట నుంచి లోపలికి కానీ, లోపల నుంచి బయటికి కానీ. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఐసోలేట్. కోవిడ్ టైంలో ఐసోలేట్ చేసాము, ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ని, కోవిడ్ పేషెంట్ ఐసోలేట్ చేసాము అని అంటాం. అంటే వాళ్ళకి ద మ్యాటర్ అండ్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద సైడ్స్. వాడి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళరు, వాడు ఎవరి దగ్గరికి రాడు. సో ఐసోలేట్ చేసేస్తాం అనమాట. దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. ఇన్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ neither matter nor energy will be transferred. Got it? So mainly there are three different type of systems in thermodynamics. Open system is there, closed system is there, and isolated system is there. So ఇందులో ఏది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఒకసారి చూసుకోండి. రెండు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఓపెన్, రెండు అసలు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే ఐసోలేటెడ్, ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ కాకపోతే క్లోజ్డ్. అందులో కూడా ఎవరు క్లోజ్డ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు? ఓన్లీ ఎనర్జీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్స్ బట్ మ్యాటర్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్స్. లోపల ఉండే సబ్స్టెన్స్ బయటికి రాదు, బయట ఉండే సబ్స్టెన్స్ లోపలికి రాదు. ఓకే, సి హియర్, ఇప్పుడు నేను బీకర్ తీసుకున్నాను ఇలాగా, ఇందాకట్లానే బీకర్ లో ఒక లిక్విడ్ వేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఇలా ఓపెన్ గా వదిలేశాను. ఇట్ ఈస్ అ గ్లాస్ బీకర్ ఆర్ మెటల్ బీకర్. ఒక మెటల్ వెసల్ లేదా గ్లాస్ బీకర్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ఓపెన్ సిస్టమ్. ఎందుకు ఓపెన్ సిస్టమ్ అన్నాను? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ లిడ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను, సేమ్ బీకర్ లోనే, మెటల్ బీకర్ ఆర్ గ్లాస్ బీకర్, దీన్ని ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లోజ్ దిస్ బీకర్ విత్ ఏ లిడ్, ఒక లిడ్ తో క్లోజ్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద మ్యాటర్ విల్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఇక్కడ అయిపోతూ ఉంటుంది మ్యాటర్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్స్. బట్ ద ఎనర్జీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ either of the sides. బయట నుంచి లోపలికి కానీ, లోపల నుంచి బయటికి కానీ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, బట్ ద మ్యాటర్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. దాన్ని క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, I have closed the beaker and I have taken some solution into it, but this is like flask.
if I'm taking the liquid in the vessel which is looking like a flask lantidi తీసుకుని పెట్టాం అనుకోండి, ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసాం, లిడ్ తో క్లోజ్ చేసేసాం. దట్ మీన్స్ ద మ్యాటర్ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ either of the sides. అలాగే లోపల ఉండే హీట్ బయటకు కానీ బయట ఉండే హీట్ లోపలికి కానీ వస్తుంది, ఆ ఫ్లాస్క్ తీసుకుంటే రాదు కదా. సో such type of systems are called as isolated system. So there are 3 different type of systems we have. Okay, coming to the types of processes, types of thermodynamic process, types of thermodynamic process. Second one is adiabatic process, third one is isobaric process, and the fourth one is isochoric. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, అవగాడ్రోస్ లా ఏది కాన్స్టెంట్ అయితే ఏదవుతుంది అని. isothermal process అని అంటాం. Therm means temperature. If the temperature of the system remains constant, during a change in the process called isothermal. Iso means ఏంటని చెప్పాం మనం, isothermal. Iso means same, thermal means temperature. So same temperature ఉంటే అలాంటి ప్రాసెస్ మనం isothermal process అని పిలుస్తాం. Yes, very good. The next one is adiabatic. Adiabatic means look like flask. Flask is nothing but equals to adiabatic. That means the system does not change heat with surroundings during a change. The system does not change heat with the surroundings. So surroundings to heat gani change avakapote, such type of process is called as adiabatic process. Then adiabatic process అని అంటాం. Isobar. Iso means, again you know that iso means same, bar means pressure. So if the pressure of the system is kept constant during a change, pressure గానీ మనం కాన్స్టెంట్ గా ఉంచితే అలాంటి ప్రాసెస్ ని ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. ఐసోబారిక్. బార్ అంటే అట్మాస్ఫియర్స్, బార్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రెషర్ రిలేటెడ్ యూనిట్స్. ఐ థింక్ యు నో వెరీ వెల్. బార్ అంటే ప్రెషర్ రిలేటెడ్ యూనిట్ అన్నమాట. Isochoric. Isochore means volume. Volume should be constant. See here, if the volume of the system is kept constant during a change, that system is called as isochoric. So there are 4 different types of thermodynamic processes we have. 3 systems, 4 process. Systems are 3. What are they? Open system, closed system, and isolated system. Open, closed, and isolated. Okay, but what about the remaining? These 3 are processes: isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic. Isothermal, same temperature. అంటే సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్ కి సిస్టమ్ కి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది ఈక్వల్ గానే ఉండాలి. అంటే ద హీట్ డస్ నాట్ ఎక్స్చేంజింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ టు సరౌండింగ్. అంటే ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ఓవరాల్ హీట్ అనేది అంతే ఉండాలి. ఉంటే దాన్ని థర్మల్ అని అంటాం. అడియాబెటిక్ అంటే బయట నుంచి లోపలికి, heat should be changes. Heat should be remains constant. Temperature should be remains constant. That is called as isothermal. Adiabatic means heat అనేది అసలు బయట నుంచి లోపలికి రావడం, లోపల నుంచి బయటికి రావడం అనేది జరగదు. Heat does not exchange. That is called as adiabatic. The pressure is kept constant during change. That is called as isobaric. The volume is kept constant during change is called as isochoric. So these 4 are the important thermodynamic process. ఇప్పుడు చెప్తున్నది very 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 important for IPE as well as for objective bits. So I will give 4-star rating to this concept. ఈ కాన్సెప్ట్ 4 స్టార్లు ఇచ్చుకుందాం మనం. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఏంటిది? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థెర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్. థెర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్స్, థెర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్, థెర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్. Thermodynamic properties ఏంటి? There are 2 different types of thermodynamic properties we have. One is extensive property and the second one is intensive property. Extensive and intensive. Of course, macroscopic property is not necessary for us. Of course, it is necessary, but it is not the main category of the property.
అది మెయిన్ కేటగిరీ కాదు. These two are the main categories of the properties. Once again, one is extensive, second one is intensive. Extensive and intensive properties. What are extensive properties? What are intensive properties? Let me discuss. The property of the system. System అంటే తెలుసు మీకు. దేని గురించి అయితే మనం థెర్మోడైనమిక్ స్టడీ చేయాలో యూనివర్స్ లో దాన్ని సిస్టమ్ అంటాం. యూనివర్స్ లో సిస్టమ్ తప్ప మిగిలినంతా కూడా సరౌండింగ్స్ అవుతాయి. ఓకే రైట్. Anyway, the property of the system that depends on the total amount of material present. The total amount of material present in the system. మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో, మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో, ఏ మ్యాటర్ అయితే మనం ఉందో దాని గురించి సిస్టమ్ అనేది డిపెండ్ అయితే, దానిపైన సిస్టమ్ డిపెండ్ అయితే, such type of properties are called extensive properties. For example, if you take mass, mass means total amount of the material, volume, heat capacity, internal energy of a system, enthalpy, heat change anamata. Enthalpy ante enta heat change ayindi, that is also a material present. Entropy, okay, Gibbs free energy, Gibbs ane scientist introduce chesadu kabatti dani Gibbs energy ani antam. These are all belongs to which properties? Extensive properties. They are all called extensive properties. What extensive properties are? Coming to the next one, intensive properties. See here, intensive. Intensive means that does not depend on the total amount of the material present in the system. అంటే ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో, సిస్టంలోని ఏదైతే మెటీరియల్ ఉందో, మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన డిపెండ్ అవ్వకపోతే దే ఆర్ కాల్డ్ ఇంటెన్సివ్. దే ఆర్ కాల్డ్ ఇంటెన్సివ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే డెన్సిటీ. చూసారా, డెన్సిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటెన్సివ్. విస్కాసిటీ. విస్కాసిటీ అంటే viscosity is not depends on the matter which is present on the system. Viscosity అనేది ఒక matter, but on this matter the system will not depends. Viscosity పైన సిస్టమ్ ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వదు, డెన్సిటీ పైన ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వదు, బట్ అందులో ఎంత మాస్ ఉంది అన్న దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది అన్న దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. బట్ మాస్ పర్ వాల్యూమ్ చేస్తే డెన్సిటీ వస్తుంది, డెన్సిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇదే సేమ్ ఇలాంటి డెన్సిటీ గురించే మనం ఇంతకుముందు స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. సర్ఫేస్ టెన్షన్ పైన విస్కాసిటీ వస్తే సర్ఫేస్ టెన్షన్ వస్తుంది వెంటనే. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. యాజ్ వెల్ as స్పెసిఫిక్ హీట్, బాయిలింగ్ పాయింట్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, ప్రెషర్, టెంపరేచర్. చూసారా ఇక్కడ, see here, coming to the previous, ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ ప్రెషర్ కనపడదు, ఎక్కడ కూడా టెంపరేచర్ కనపడదు, బట్ మాస్ ఈజ్ దేర్, వాల్యూమ్ ఈజ్ దేర్. సో ప్రెషర్ అనేది ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. సిస్టమ్ అనేది ప్రెషర్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు, సిస్టమ్ అనేది టెంపరేచర్, కానీ మాస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. మాస్ బట్టి మనం మాట్లాడచ్చు ప్రాపర్టీస్, అంటే ఆ సిస్టమ్ తాలూకా థెర్మోడైనమిక్ స్టడీని మనం చేయొచ్చు. ఓకే, అందుకని సిస్టమ్ దేనిపైన అయితే డిపెండ్ అవుతుందో వాటిని ఎక్స్టెన్సివ్ అని, దేనిపైన అయితే డిపెండ్ అవ్వో వాటి ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అని అంటాం. ప్రెషర్, టెంపరేచర్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, మోలార్ ప్రాపర్టీస్. మోలార్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మోలార్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ is different from molar volume. చూసారా, వాల్యూమ్ is which property? Extensive property. Mass and volumes are extensive properties, but molar volume is intensive property. మోలార్ వాల్యూమ్ అంటే వాల్యూమ్ ని మోలార్స్ లో చెప్తే గ్రామ్ మోలార్ వాల్యూమ్, జిఎంవి అని అంటాం, గ్రామ్ మోలార్ వాల్యూమ్ అని అంటాం. గ్రామ్ మోలార్ వాల్యూమ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే సిస్టమ్ అనేది గ్రామ్ మోలార్ వాల్యూమ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. మోలార్ వాల్యూమ్ అది. మోలార్ ఎంట్రోపీ, మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ, ఇలాంటి వాటిపైన సిస్టమ్ విల్ నాట్ డిపెండ్స్. సిస్టమ్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. These are all intensive properties. Got it? So there are major two categories of properties of thermodynamics we have. One is extensive, second one is intensive. Extensive అంటే సిస్టమ్ అనేది ఏ మ్యాటర్ పైన అయితే డిపెండ్ అవుతుందో వాటిని ఎక్స్టెన్సివ్ అని అంటాం. ఏదైతే సిస్టమ్ మ్యాటర్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు, ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ పైన అయితే డిపెండ్ అవ్వదు, అలాంటి ప్రాపర్టీస్ ని ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఎందుకంటే వీటి మీద ఆబ్జెక్టివిటీ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. ఏదో ఒక 4 ఇచ్చేసి ఇందులో ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీకి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి అంటాడు, లేదా ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీకి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి అంటాడు. కాబట్టి యూ నీడ్ టు కీప్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. నేను ఏవైతే ఇక్కడ అండర్లైన్స్ చేశానో అవన్నీ ఇంపార్టెంట్. మాస్, హియర్ మాస్, వాల్యూమ్, హీట్. See here, heat capacity is different, molar heat capacity is different.
Got it? Heat capacity, molar heat capacity. Heat capacity is extensive, whereas molar heat, all molar properties are intensive properties. Okay. Internal energy, enthalpy, again entropy. See here. Entropy, molar entropy. Entropy, molar entropy. Entropy is extensive. Entropy అంటే ఏంటి? Randomness. నెక్స్ట్ చూద్దాం మళ్ళీ తర్వాత వస్తుంది. ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి, ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, అసలు వర్క్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఎనీవే, సో ఎంట్రోపీ, దిస్ ఈజ్ మోలార్ ఎంట్రోపీ. వీటి ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అని పిలుస్తుంటాం. ఎనర్జీ లైక్ దట్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటెన్సివ్. సో నౌ యు నో the concept about extensive and intensive properties. Got it? అర్థమైంది కదా రెండు? ఎక్స్టెన్సివ్ అంటే ఏంటి, ఇంటెన్సివ్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్, the properties of the system that are due to collective behavior of the individuals. Collective behavior of the individuals are called macroscopic. అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ బిహేవియర్ ఉండాలి, ఇంటెన్సివ్ బిహేవియర్ ఉండాలి. రెండు కూడా కలెక్టివ్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటిని మ్యాక్రోస్కోపిక్ అని అంటాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి, అవి ఇవి కలిపి ఎగ్జాంపుల్ రాసేయాలి. అన్ని కలిపి రాసేస్తాం ఎగ్జాంపుల్స్ కింద. ఓకే, సి హియర్, వాల్యూమ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ యాక్చువల్లీ. ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంటెన్సివ్. సో అది ఇది కంబైన్ చేసి రాస్తాం అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీస్. టెంపరేచర్, డెన్సిటీ, విస్కాసిటీ, సర్ఫేస్, అన్ని రాసుకోవచ్చు మనం. దీస్ ఆర్ ఆల్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీస్ డ్యూ టు కలెక్టివ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కాల్డ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్. గాట్ ఇట్? కమింగ్ టు సమ్ మోర్ డెఫినిషన్స్. మరికొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. స్టేట్ వేరియబుల్, స్టేట్ ఫంక్షన్, పాత్ ఫంక్షన్. ఈ మూడు కూడా థెర్మోడైనమిక్ టర్మ్స్. ఇవి కూడా మనకు వస్తేనే మనం ఎంటర్ అవ్వగలం లోపలికి, ఇంకొంచెం డెప్త్ మాట్లాడుకోవడానికి. సో వాట్ ఆర్ స్టేట్ వేరియబుల్స్, వాట్ ఆర్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్, వాట్ ఆర్ పాత్ ఫంక్షన్స్. సో స్టేట్ ఫంక్షన్ కి పాత్ ఫంక్షన్ కి తేడా ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఏంటో చూడండి. ఇప్పుడు మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీ అంటే తెలుసు, అన్ని ప్రాపర్టీస్ ని మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీస్ అని అంటాం కదా. ఇంటెన్స్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్టెన్స్ అవ్వచ్చు. కలెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ of a material on which the system is to be dependent, they are called macroscopic properties. So these macroscopic properties whose values decide the state of the system. అంటే ఏ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీ అయితే స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ని డిసైడ్ చేస్తుందో దాని స్టేట్ వేరియబుల్. ఇట్స్ కాల్డ్ స్టేట్ వేరియబుల్. సో ప్రెషర్ will decide the state of the system, volume will decide the state of the system, temperature, number of moles, etc. and etc. These are all called state variables. అంటే ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయితే స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ని డిసైడ్ చేస్తుందో దట్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాల్డ్ as స్టేట్ వేరియబుల్. మరి స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? స్టేట్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ థెర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీ whose value depends only on the state variables. పైన ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ చెప్పాం కదా, స్టేట్ వేరియబుల్స్. అవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన మాత్రం డిపెండ్ అయ్యే థెర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీని స్టేట్ ఫంక్షన్, స్టేట్ వేరియబుల్, స్టేట్ ఫంక్షన్. స్టేట్ వేరియబుల్ అంటే మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ని డిసైడ్ చేయాలి. అలాంటి ఏ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాపర్టీనైనా మనం స్టేట్ వేరియబుల్ అని అంటాం. స్టేట్ వేరియబుల్ పైన మాత్రమే పనిచేసేవి, వాటిపైన మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యే ప్రాపర్టీస్ మనం స్టేట్ ఫంక్షన్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, internal energy is a state function, enthalpy is a state function, entropy, free energy, these are all state functions. అంటే ఇవే డిసైడ్ చేస్తాయి మనకి, ఇవి సిస్టమ్ తాలూకా స్టేట్ ని డిసైడ్ చేస్తాయి. సారీ, డిసైడ్ చేసే స్టేట్ వేరియబుల్, స్టేట్ వేరియబుల్ పైన డిపెండ్ అయ్యే స్టేట్ ఫంక్షన్. గాట్ ఇట్? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ meant by path function? Heat and work, these two are the best examples for path function. Path function అంటే అర్థం ఏంటి? The thermodynamic quantity whose value depends on the path of transition. Path of transition అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ పెన్నుని ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్ కి నేను జరపాలనుకుంటున్నాను. అంటే కొంత వర్క్ అనేది జరిగింది, ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్ వరకు నేను మార్చాను అంటే సమ్ వర్క్ హ్యాస్ డన్ హియర్. వర్క్ జరిగింది అంటే పాత్ ఉంటుంది. వర్క్ ఎలా జరిగింది అని అడిగితే ఏం చెప్తావు? ఈ పెన్నుని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు నేను తీసుకెళ్ళాను, ఈ వేలో తీసుకెళ్ళాను అని చెప్తాం. అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ పాత్, ఎంతో కొంత పాత్ ఉంటుంది. అలాగే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ పాత్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు దట్ ప్లేస్ హీట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అని అంటాం.
కాబట్టి పాత్ పైన మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యే ఫంక్షన్స్ ని లేదా ప్రాపర్టీస్ ని దే ఆర్ కాల్డ్ పాత్ ఫంక్షన్స్. హీట్ వర్క్, హీట్ అనేది పాత్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, వర్క్ అనేది కూడా పాత్ పైన. ఎందుకంటే వర్క్ చేయాలి అని అంటే మనం ఈ ప్లేస్ నుంచి ఆ ప్లేస్ కి కొంత ఏదో ఒక సబ్స్టాన్స్ ని జరిపాం అనుకోండి, ఒక సబ్స్టాన్స్ ని తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, అప్పుడు వర్క్ జరిగింది అని అంటాం. వర్క్ జరిగేటప్పుడు వర్క్ ఎప్పుడు కూడా ఎంతో కొంత పాత్ అనేది ఉంటుంది, ఈ వేలో వర్క్ జరిగింది అని చెప్పాలి మనం. కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ పాత్ ఫంక్షన్స్, దీస్ టూ ఆర్ path functions. Coming to the intensive properties, already we have seen the intensive properties. Yeah, coming to the second point, it is very important for us. The process in which system goes through certain changes and return to its initial stage. ఇక్కడ మొదలైంది, ఇక్కడ మొదలైంది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది, అగైన్ ఇట్ రీచెస్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్. అలా ఏమైనా ఒక ప్రాసెస్ లో జరిగితే such process is called as cyclic process. That process is called as cyclic process. అయితే cyclic process లో difference in the internal energy is zero, difference in the enthalpy is zero. ఎంథాల్పీలో ఏమీ చేంజ్ ఉండదు, అలాగే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో కూడా ఏమీ చేంజ్ ఉండదు. అంటే ఒక సిస్టంలో ఒక సబ్స్టాన్స్ ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్కి ఇంకోటి అలా 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 తిరిగి ఫైనల్లీ ఇఫ్ ఇట్ రీచెస్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ స్టేజ్, దాని ఇనీషియల్ స్టేజ్ అవుతుందో అక్కడికి వచ్చేస్తే దాని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో ఎంత చేంజ్ వచ్చిందిరా అంటే అసలు మార్పు రాలా, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ రాదు. మనం అనుకోండి ఉదయం బయటకు వెళ్ళి కాలేజ్కి వెళ్ళి తర్వాత ఇంకెక్కడికో వెళ్ళి అలా 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 తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సార్ నా ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయాను నేను అని అంటాం మనం. కానీ ఒక సిస్టంలో ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ లో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ రీచెస్ టు ద ఫైనల్ స్టేజ్, ఇనీషియల్ స్టేజ్, మళ్ళీ ఫైనల్ నుంచి ఇనీషియల్ స్టేజ్కి వచ్చేసేటప్పుడు దానిలో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుందా? జీరో. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఇస్ జీరో. అంటే బిఫోర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ వర్క్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వర్క్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీస్ ఆర్ సిమిలర్. ఇంటర్నల్ గా ఉండే ఎనర్జీ ఎప్పుడు మారదు, దాని ఇంటర్నల్ గా ఉండే ఎనర్జీ ఎప్పుడు మారదు. అలాగే ఎంథాల్పీ అంటే హీట్ చేంజ్, హెచ్ ని డెల్టా హెచ్ ని హీట్ చేంజ్ అని అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as హీట్ చేంజ్ ఎంథాల్పీ. డెల్టా E means internal energy change. Okay, so for a cyclic process there is no change of internal energy at all, there is no change of enthalpy at all. Enthalpy లో కానీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో కానీ చేంజ్ రాదు ఏ ప్రాసెస్ కి, ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఇంకా రాలేదు మనకి, బట్ ఎనీవే ఈ ఫార్ములా నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఇంకా రాలేదు మనకి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, చూద్దాం. లాస్ ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్, డెల్టా E is equal to Q plus W. దిస్ ఇస్ ద థెర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా. ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో చేంజ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే Q ప్లస్ క్యాపిటల్ W కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, Q ప్లస్ W కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. Q అంటే ఏంటి, హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ ఎంతో కొంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అనుకోండి, హీట్ ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంది, Q అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, అది Q ప్లస్ W మీన్స్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. ఇవన్నీ బై ద సిస్టమే, సిస్టమ్ కి మనం ఏం చేయట్లా, సిస్టమే చేస్తుంది. హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. అంటే ఎందుకు అంత స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నానంటే బై ద సిస్టమ్ టు ద సిస్టమ్ అని రెండు ఉంటాయి మనకి, అప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ మారిపోతుంటాయి బై ద సిస్టమ్ కి టు ద సిస్టమ్ కి. అందుకని ఏది బై ద సిస్టమ్ ఏది టు ద సిస్టమ్, మనం సిస్టమ్ చేస్తామా సిస్టమే వర్క్ చేస్తుందా? మనం సిస్టమ్ చేస్తే వర్క్ దానికి ఇచ్చినట్టు, దానంతట అదే సిస్టమ్ చేసుకుంటే అదే వర్క్ చేసినట్టు. ఓకే, ఇక్కడ మనం వర్క్ చేసి దానికి ఇచ్చాం, అదే వర్క్ చేసుకుంటుంది. సిస్టమ్ కెన్ డన్ ఇట్స్ వర్క్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, దానంతట అదే చేసుకుంటుంది, అలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. ఎనీవే హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ Q. W మీన్స్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. డెల్టా E ఎక్కడుంది ఇందులో, దిస్ ఇస్ డెల్టా E. దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, సిస్టంలో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కానీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత వర్క్ జరిగింది అని అంటాం. ఆ వర్క్ ప్లస్ క్యూ అంటే హీట్ అబ్జార్బ్డ్, హీట్ తీసుకుంది అనుకోండి వర్క్ చేస్తుంది, ఆ రెండు కలిపితేనే మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే డెల్టా E ఈక్వల్స్ టు Q ప్లస్ W. దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ ఫర్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా. ఓకే,
లేదు దీన్నే మనం ఎలా రాస్తాం అంటే Q ప్లస్ Wకి ఒక ఫార్ములా ఉంది, P ఇంటూ డెల్టా వి లేదా P ఇంటూ డివి. పివి అని అంటాం. పివి ఈక్వల్స్ టు వర్క్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వాల్యూమ్, అందుకని P ఇంటూ డివి ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ. ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, రెండిట్లో ఎలా అయినా రాయొచ్చు. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ లేదా డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ అంటే P ఇంటూ డెల్టా వి. సో ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్. దీస్ టు ఆర్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా. ఇవి థెర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా కింద మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇందాక చెప్పాను కదా, హీట్ అబ్జార్బ్ చేసేటప్పుడు లేదా హీట్ ఎవాల్వ్ చేసేటప్పుడు వర్క్ డన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి బై ద సిస్టమ్ జరుగుతుంది, ఒక్కోసారి ఆన్ ద సిస్టమ్ జరుగుతుంది. హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్, హీట్ ఎవాల్వ్డ్ అంటే బయటకు వదిలేయటం. బై ద సిస్టమ్, హీట్ ఎవాల్వ్డ్ బై ద సిస్టమే కొంత హీట్ ఎనర్జీని వదిలేస్తే, సిస్టమ్ కొంత హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, సిస్టమ్ ఒకవేళ వర్క్ చేస్తే, లేదా వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, సిస్టమ్ పైన వర్క్ జరిగితే. సిస్టమే వర్క్ చేస్తుంది ఒకలాగా, కానీ సిస్టమ్ పైన వర్క్ జరుగుతుంది రెండోది. టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ హియర్. హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్, హీట్ ఇవాల్వ్డ్ బై ద సిస్టమ్. అప్పుడు కండిషన్స్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫోర్త్ పాయింట్ అనేది అగైన్ ఐ విల్ గివ్ 5 స్టార్ రేటింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. వీటిని సైన్ కన్వెన్షన్స్ అని అంటాం. అంటే అసలు ఏది ఏ సైన్ లో ఉంటుంది అని చెప్పడం. హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్ అనుకోండి, క్యూ పాజిటివ్, డెల్టా ఈ పాజిటివ్, డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్, అన్ని పాజిటివ్. క్యూ డెల్టా ఈ డెల్టా హెచ్ మూడు పాజిటివ్. ఇప్పుడు when the heat absorbed by the system, heat evolved by the system అనుకోండి, క్యూ నెగిటివ్, డెల్టా ఈ నెగిటివ్, డెల్టా హెచ్ అన్ని నెగిటివ్స్. అన్ని నెగిటివ్ అయితే evolved by the system, absorbed by the system means all are positive. ఓకే, గాట్ ఇట్. చూసుకోండి ఒకసారి డిఫరెన్స్ ఏంటి. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, ఎప్పుడు కూడా బై ద సిస్టమ్ అంటే జనరల్గా నెగిటివ్ వస్తుంటుంది. డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు నెగిటివ్. వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ మీన్స్ వర్క్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్. దాని మీద జరిగితే పాజిటివ్, అది వర్క్ చేసింది అనుకోండి నెగిటివ్. సిస్టమే వర్క్ చేసింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ నెగిటివ్. సిస్టమ్ మీద మనం వర్క్ చేయించాం అనుకోండి, సిస్టమ్ పైన వర్క్ జరుగుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు పాజిటివ్ అనమాట. సిస్టమ్ ఏం చేయట్లేదుగా, అదేం లాస్ అవ్వదు కదా, కాబట్టి మైనస్ రాదు, పాజిటివ్ వస్తుంది. సిస్టమ్ మీద వర్క్ జరిగితే పాజిటివ్, సిస్టమే వర్క్ చేస్తే నెగిటివ్ అన్నమాట. డబ్ల్యూ ఈజ్ నెగిటివ్. గాట్ ఇట్. సో ఇందాక చెప్పాం కదా, వర్క్ ని ఎలా ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్తాము. డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు పీడివి, డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు పీడివి మైనస్ పీడివి అని రాసుకుంటాం. డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ పీడివి అంటే వర్క్ అనేది ఇక్కడ నెగిటివ్ గా ఉంటుంది. ఒకవేళ బై ద సిస్టమ్ జరిగేటప్పుడు డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ పీడివి రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ డెల్టా వి ఈక్వల్స్ టు V2 మైనస్ V1 అంటే V2 ఈజ్ లెస్ దాన్ V1 హియర్. అంటే ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఫైనల్ వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉంటే వర్క్ ఇలా జరుగుతుంది. డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ పీ డెల్టా వి వస్తుంది. ఓకే, సిక్స్త్ పాయింట్ విడిచిపెట్టండి. కమింగ్ టు ద సెవెంత్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హీట్ కెపాసిటీ. ఈ టర్మ్ తెలుసుకోవాలనుకున్నాం కదా, హీట్ కెపాసిటీ. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ చూడండి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ త్రూ 1 degree ఈస్ కాల్డ్ హీట్ కెపాసిటీ. సో ఒక సిస్టమ్ తాలూకా టెంపరేచర్ ని 1 degree రైజ్ చేయడానికి హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. కరెక్ట్ గా 1 degree రైజ్ చేయాలి. రైజ్ చేయడానికి హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ as హీట్ కెపాసిటీ. దాన్ని మనం హీట్ కెపాసిటీ అని పిలుస్తాం. ఓకే, మరి స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి? హీట్ కెపాసిటీ, స్పెసిఫిక్ హీట్ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్. కాకపోతే స్పెసిఫిక్ అనేసరికి క్వాంటిటీని మెజర్మెంట్ లో తీసుకోవాలి. ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎంత చూడండి, 1 degree సెల్సియస్ పెంచాలి. కాకపోతే నువ్వు తీసుకున్న సబ్స్టాన్స్ ని ఏం చేయాలి, క్వాంటిటీకి స్పెసిఫిక్ చేయాలి. ఎంత తీసుకోవాలి, 1 gram ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ని హీట్ చేసి దాని టెంపరేచర్ ని ఎంతకు పెంచాలి, యూ నీడ్ టు రైజ్ టు 1 degree సెల్సియస్ అగైన్. సో ఒక 1 gram ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ని 1 degree సెల్సియస్ పెంచడానికి హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ as స్పెసిఫిక్ హీట్. నువ్వు 1 gram అనుకో, నీ ఇష్టం, కేజీలు తీసేసుకో, 10 grams or 500 grams or 1 kg, whatever the substance it is, ఆ సబ్స్టాన్స్ తాలూకా టెంపరేచర్ ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైజ్ ఇట్ టు 1 degree సెల్సియస్ పర్ఫెక్ట్లీ,
అది 1 డిగ్రీ కరెక్ట్గా పెరగడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని హీట్ కెపాసిటీ అని అంటాం. దట్ ఈస్ హీట్ కెపాసిటీ ఇస్ ఏ స్పెసిఫిక్ హీట్. స్పెసిఫిక్ దేన్ని స్పెసిఫై చేయాలి? మనం తీసుకున్న సబ్స్టాన్స్ తాలూకా మాస్ ని స్పెసిఫై చేయాలి. ఎంతది? 1 గ్రామ్. 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ టెంపరేచర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైజ్ టు 1 డిగ్రీ సెల్సియస్, అంటే 1 గ్రామ్ సబ్స్టాన్స్ ని 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ రైజ్ చేయడానికి హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా కాలేదా? 1 గ్రామ్ కాకుండా నీకు నచ్చిన సబ్స్టాన్స్ ఎంతో కొంత తీసేసుకుని దాన్ని 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ రైజ్ చేయడానికి how much amount of heat energy is required is called as heat capacity. That is heat capacity. This is specific heat. Okay. Next, coming to the 9th and 10th. These two are ee rendu tarvata maatladadam. CP and CV are rendu kuda. Coming to the 11th. Endukante malli vastayi CP and CV madhyalo relation ni manam derive cheyali. CP minus CV is equal to R అని ఒక డెరివేషన్ ఉంటుంది మనకి. 4 మార్క్స్ అడుగుతుంటాడు ఇంటర్మీడియట్ లో ఈ డెరివేషన్ ని. ఓకే, మనకి థెర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ఇది ఒకటి, హెస్లా ఒకటి, రెండు తప్ప ఇంకేది ఇంటర్మీడియట్ అయితే అడగడు. ఎక్స్టెన్సివ్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ రిమైనింగ్ అని ఆబ్జెక్టివ్ పనికి వస్తాయి మనకి. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ ఏ స్టేట్ ఫంక్షన్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఏ ఫంక్షన్ అవుతుంది? స్టేట్ ఫంక్షన్. ఇంతకుముందు చెప్పాం స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, స్టేట్ వేరియబుల్ ఏంటి అని, మర్చిపోవద్దు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, EP minus ER is equal to delta E. P means products, R means reactants. EP ante products తాలూకా ఎనర్జీ, రియాక్టెంట్ ER అంటే రియాక్టెంట్స్ తాలూకా ఎనర్జీ. ప్రొడక్ట్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. దాన్ని మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అని అంటాం. ఓకే, ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్ తాలూకా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కావాలంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది, ప్రొడక్ట్ తాలూకా టోటల్ ఎనర్జీ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ తాలూకా ఎనర్జీ చేస్తే you will get the internal energy of that particular system. Okay, see here the difference of the internal energy of the products to the internal energy of the reactants in a chemical reaction is called change of internal energy, that is delta E. Then delta E and delta equals CP minus ER. Product తాలూకా internal energy minus reactants తాలూకా internal energy చేస్తే change in internal energy delta E వచ్చేస్తుంది. And one more important last relation is H equals to E plus PV. H అంటే ఎంథాల్పీ. మరి ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి చెప్పాం కదా, this is called as enthalpy. E means internal energy, you know, P means pressure, V means volume of the system. That's all. H equals to E plus PV. Delta H is equal to అంటే డిఫరెన్స్ చేసాం అనుకోండి, డెల్టా H is equal to delta E plus P into delta V. అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ P into delta V అవుతుంది. That's all. ఇక్కడతో మనకి ఈ రోజు అనుకున్న థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయి. Coming to the objective point of view, thermodynamically the most stable form of carbon is చెప్తారా? Thermodynamically the most stable form of carbon is diamond. Most stable form diamond, graphite, fullerenes and coal. యా, విజయ్ చెప్తున్నాడు డైమండ్ అని, అనూష చెప్తోంది డైమండ్ అని, ఇంకా మీద కూడా చెప్పారు డైమండ్ అని. డైమండ్ ఈజ్ టూ స్ట్రాంగ్, వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ థెర్మోడైనమికలీ డైమండ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. అంటే గ్రాఫైట్ థెర్మోడైనమికలీ ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. థెర్మోడైనమికల్లీ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈస్ గ్రాఫైట్ బట్ నాట్ డైమండ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రాఫైట్ థెర్మోడైనమికల్ గా ఎందుకు స్టేబుల్ అయింది అని అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ కండక్టర్. ఎలక్ట్రికల్లీ ఇట్ ఈస్ గుడ్ కండక్టర్. ఏమ రైట్ ఆర్ నాట్? మనకి డైమండ్ గ్రాఫైట్, మనకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో డైమండ్ కి గ్రాఫైట్ కి మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్సెస్ చెప్తాం. డైమండ్ కి వచ్చేసరికి థెర్మోడైనమికల్ ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్ అంటాం. డైమండ్ లో నువ్వు బాగా హీట్ చేయి, ఇంకా బాగా హీట్ చేయి, ఇంకా బాగా హీట్ చేస్తే డైమండ్ మే ఫార్మ్స్ ద కార్బన్ పౌడర్. డైమండ్ కార్బన్ పౌడర్ ని ఫార్మ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
all the covalent bonds will totally gets breaks up and it may form some powder. Carbon black may be produced from the diamond. So thermodynamically it is not stable. There may be a chance to change in internal energy. There may be a chance to change in entropy. ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోతుంటాయి దానిలోని. కాబట్టి థెర్మోడైనమికల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేబుల్. బట్ ఇఫ్ యు టేక్ గ్రాఫైట్ లేయర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ చేంజెస్. ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కెనాట్ బి దేర్. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మొదట ఎంత ఉందో చివరి కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్. ఓకే, టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ is also more stable. Total energy does not changes in graphite. కాబట్టి థెర్మోడైనమికల్లీ స్టేబుల్ ఫార్మ్ ఏది అని అంటే గ్రాఫైట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. థెర్మోడైనమికల్లీ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఏది? గ్రాఫైట్. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రియాక్షన్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NaCl. NaCl ఫార్మ్ అవటానికి మనకు సూట్ అయ్యే రియాక్షన్ లేదు. గెస్ చేయండి. క్విక్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NaCl. మనం కార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ అని ఒక సైకిల్ ఉంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పావని కరెక్ట్. B is the correct answer. Very good. Because sodium is a piece which is in solid state. That should be converted to sodium vapor. That sodium is to be converted to Na plus. In the same way, if you take the chlorine, Cl2 molecule, it is a molecule. So you need to atomize it. Atom కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. సో క్లోరిన్ ఈజ్ టు బి కన్వర్ట్స్ టు Cl ఫస్ట్. దట్ మీన్స్ half Cl2 it is. Half Cl2 means 1 chlorine. Half Cl2 means 1 chlorine. This should be converts to Cl minus next. So this Na plus and NaCl minus, these two are combined with each other and forms NaCl. So ఈ ఓవరాల్ రియాక్షన్ మనకి ఎలా వస్తుంది? Na solid plus half Cl2 it is gas. ఒక సాలిడ్ ని గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. దీన్ని ఒక ఆటమ్ కింద మార్చుకుంటాం. Na ని Na ప్లస్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. Cl ని Cl మైనస్ కింద మార్చాలి. అప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్యలో సబ్స్టాన్స్ NaCl సాలిడ్ కింద వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NaCl. ఓకే, ఎస్. ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్ వర్క్ ఈస్ డన్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? వర్క్ ఈస్ డన్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ internal energy. చెప్పండి. వర్క్ ఈస్ డన్ at the expense of internal energy. In which process the work is done at the expense of internal energy? Isothermal, isochoric, adiabatic and isobaric. Isothermal antundi. Anusha said that it is A, which is correct. Isothermal, isochoric, adiabatic and isobaric. So ఇది ఎలా మనం సాల్వ్ చేస్తామంటే డెల్టా E ఈక్వల్స్ టు Q ప్లస్ W. ఇందాక చెప్పాను అంతేనా? డెల్టా E ఈక్వల్స్ టు Q ప్లస్ W. అవునా? సపోజ్ ఇఫ్ Q ఈక్వల్స్ టు 0, Q ఈక్వల్స్ టు 0 చేస్తాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైంది? డెల్టా E ఈక్వల్స్ టు W అని వచ్చింది. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి చూడండి ఒకసారి. వర్క్ ఈజ్ డన్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అన్నాడు. అంటే ఇదే కదా మీనింగ్. వర్క్ ఈజ్ డన్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అని అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ పాజిటివ్ గా ఉంటే వర్క్ జరుగుతుంది అని వాడి ఉద్దేశం. అది ఎప్పుడు వస్తుంది నాన్న? దిస్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ అట్ దిస్ క్రైటీరియా. Q ఈక్వల్స్ టు 0 అనే కండిషన్ దగ్గరే మనకి డెల్టా E అనేది W అవుతుంది. అంతే కదా, ఇంకెక్కడ కండిషన్లో అవ్వదు. వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్ వర్క్ ఈజ్ డన్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే డెల్టా E ను W రెండు కూడా ఈక్వల్ అయిపోవాలి. రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి? when the Q equals to 0. Q equals to 0 means heat does not exchanges, heat does not transfers from either of the surroundings and సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్ కానీ సరౌండింగ్స్ నుంచి సిస్టమ్ కానీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారు? ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. Q ఈక్వల్స్ టు 0 మీన్స్ విచ్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్? Q 0 అంటే హీట్ చేంజింగ్ అనేది లేదు. బయట నుంచి లోపలికి, లోపల నుంచి బయట. వెరీ గుడ్ పావని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. సో మీరు ఎలా ఆలోచించాలంటే దీన్ని, నో అనుష, ఇట్స్ నాట్ బి. కోరిక్ అంటే వాల్యూమ్. ఐసో కోర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్.
Isothermal means temperature constant. Isobaric means isobar means volume. Isobar means pressure. Isobar means pressure constant. But వాడు ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు, Q కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. Q ఈక్వల్స్ 0 అయిపోవాలి, నాట్ కాన్స్టెంట్. Q షుడ్ బి 0. అంటే హీట్ చేంజ్ అనేది అసలు జరగదు, సిస్టమ్ సరౌండింగ్ వెళ్తుంది. అంటే ఫ్లాస్క్ అనమాట. హీట్ బయట నుంచి లోపలికి రాదు, లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళదు. లైక్ ఫ్లాస్క్. ఫ్లాస్క్ ఈస్ అన్ ఎడియాబెటిక్. కాబట్టి దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడియాబెటిక్ ప్రాసెస్. గాట్ ఇట్? సో ఇన్ సచ్ ఎ వే యూ హ్యావ్ టు థింక్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, which is included in thermodynamic equilibrium from the following. Thermodynamic equilibrium అంటే ఏ ఈక్విలిబ్రియం జరగాలి? ప్రెషర్ లో ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలా? అంటే ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ A plus B, these two are reactants. These two are combines to form C and D. CD మళ్ళీ AB గా మారుతాయి, AB మళ్ళీ CD గా మారుతుంటుంది. అది కాన్సంట్రేషన్ పరంగా మాట్లాడితే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. నౌ సో ఏబి తాలూకు కాన్సన్ట్రేషన్స్, సిడి తాలూకు కాన్సన్ట్రేషన్స్ అటు ఇటు ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్కి వస్తాయి. ఇప్పుడు దీనిపైన ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ప్రెషర్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే థెర్మోడైనమిక్ రిలేషన్లో ప్రెషర్ ఈక్విలిబ్రియంగా ఉంటుందా? థెర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ప్రెషర్ ఒక్కటేనా, లేదా కెమికల్ ఉంటుందా? కెమికల్ ప్రెషర్ రెండు ఉంటాయి, లేదా ఓన్లీ కెమికలా? థెర్మో ఈక్విలిబ్రియం. థెర్మోడైనమిక్ అంటే ఓన్లీ థెర్మో ఈక్విలిబ్రియమే ఉంటుందా? ఆల్ ఆఫ్ దీస్. Do it fast. Which is the correct one? Pressure, chemical, thermo and all of this. Thermodynamic equilibrium ante ఏ equilibrium thermodynamic equilibrium అంటాము. Yeah, the answer is D. ఎప్పుడు all of these ఇచ్చినా please remember that point. The answer is all of these అవుతుంది ఖచ్చితంగా. 99.99% ఆప్షన్స్ లో all of these ఇస్తే all of these అయిపోతుంది. None of these ఇస్తే మాత్రం అది అవుతుంది. ఒక్కోసారి నన్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్తాడు, నన్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్తే 80% అది అవ్వదు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్తే కంపల్సరీ 99% ఆల్ ఆఫ్ దీసే కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ఎనీవే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్. వీ బిలీవ్ ఇన్ ద లాస్ ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ బికాస్ దే ఆర్. వీ బిలీవ్ ఇన్ అంటే థెర్మోడైనమిక్స్ లాస్ అవ్వలేదు కదా, కొన్ని ఇది విడిచిపెడదాం చెప్పొచ్చు మామూలుగా మీరు. బట్ ఎనీవే ఇది విడిచిపెట్టేసి నెక్స్ట్ దానికి, ఎందుకంటే థెర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ ఇందాక చెప్పలేదు కదా మనం. చూద్దాం నెక్స్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ? చెప్పండి. ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ రెండు ఉన్నాయి మనకి. ఎక్స్టెన్సివ్ మీన్స్ మ్యాటర్ పైన డిపెండ్ అయితే దట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్సివ్. డిపెండ్ అవ్వకపోతే ఇంటెన్సివ్. ఇందులో ఎవరు డిపెండ్ అవ్వరు. టెంపరేచర్, విస్కాసిటీ, సార్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ వచ్చిందని ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పెట్టేస్తామా? చూడండి, ఆలోచించండి. ఒకవేళ పెడతామనంటే పెట్టచ్చు. టెంపరేచర్, విస్కాసిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను నేను మీకు. ఎంట్రోపీ ఎక్స్టెన్సివ్, మోలార్ ఎంట్రోపీ ఇంటెన్సివ్. ఎస్, very good Pavani, correct. What you said is correct. All of this is correct. Temperature is intensive, viscosity is intensive, surface tension, these three are all intensive properties. Mood intensive properties. Very good. Coming to the next one. Which of the following is a path function? ఇందాకే చెప్పాను, రెండు పాత్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. పాత్ పైన డిపెండ్ అయ్యేదాన్ని పాత్ ఫంక్షన్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ఎంథాల్పీ, వర్క్ అండ్ ఎంట్రోపీ. Very good Pavani, C is the correct answer. Andru cheppali. C, work. There are two important path functions we have, heat as well as work. ఈ రెండిటికి పాత్ ఉంటుంది. పాత్ పైన డిపెండ్ అయితే పాత్ ఫంక్షన్. స్టేట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వేరియబుల్ పైన డిపెండ్ అయితే స్టేట్ ఫంక్షన్. స్టేట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే స్టేట్ వేరియబుల్. గాట్ ఇట్? సిస్టమ్ ఏ స్టేట్ లో ఉందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఏ ప్రాపర్టీ అయినా సరే స్టేట్ వేరియబుల్ అని అంటాం. స్టేట్ వేరియబుల్స్ పైన డిపెండ్ అయితే స్టేట్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. పాత్ పైన డిపెండ్ అయితే పాత్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. హీట్ అండ్ వర్క్స్ ఆర్ పాత్ ఫంక్షన్స్. వెరీ గుడ్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In exothermic reaction, heat is dash. There are two different types of reactions we have, exo, endo. Exothermic reaction. In exothermic reaction, heat is dash. Heat ఏమవుతుంది అసలు తెలుసా? ఎండోథెర్మిక్ అంటే ఏంటో, ఎగ్జోథెర్మిక్ అంటే ఏంటో? యా, ఆన్సర్ ఇచ్చారు, చూద్దాం. లెట్ us see. A given out,
absorbed, not involved, given out or absorbed. Very good. Exo means given out. Very good. Suppose, listen carefully. Suppose if you take any of the chemical reaction in which some amount of energy is released. Very good. Some amount of energy is released. Okawal energy release avutundi, such type of reactions are called as exothermic reactions. Very good, Pavani, correct. Suppose if you are giving to do the chemical reaction between the reactants to form the C and D, CDL రావటం కోసం నువ్వు కొంత ఎనర్జీని ఏబీల్కి ఇస్తే by giving the energy to the reactants, if it proceeds the chemical reactions and forms the products, they are called endothermic. It is called as endo ante nu temperature ఇవ్వాలి, దానికి heat energy ఇవ్వాలి. Exo ante adi energy ni liberate cheyali. That is, if the energy given out is called as exo, if the energy absorbed by the reactants, it is called as endothermic reaction. Okay, which is correct for an endothermic reaction? For an endothermic reaction, which is correct? Delta H is positive. Delta H means enthalpy change. Delta H. Delta E means internal energy. Internal energy by 80% depend on the endothermic or exothermic. Delta H 0 అయితే అది ఎండో అవుదు, exothermic అవుదు. So అటు నుంచి ఇటు వెళ్తున్నాము. Known to unknown. Yes. Delta H, if it is positive, it is called endo, whereas delta H, if it is negative, it is called exothermic reaction. Exothermic reaction ante delta H negative ga undali. Delta H positive aithe, that is endothermic reaction. Got it? Yeah, delta H is positive. So the ninth one is A is correct. Okay, right. For exothermic reaction, yeah, for exothermic reaction, delta H change exo. For exothermic reaction, delta H is negative. Delta H అంటే ఏంటి? Reactants products మధ్యలో product minus reactants చేస్తే negative రావాలి. Product minus reactants చేస్తే negative రావాలి. చేయండి, చెప్పండి. Products minus reactants చేస్తే నెగిటివ్ రావాలి, అప్పుడు దాన్ని ఎగ్జోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారు. అంటే ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ? ప్రొడక్ట్స్ ఎంథాల్పీ, రియాక్టెంట్స్ ఎంథాల్పీ. ప్రొడక్ట్ మైనస్ రియాక్టెంట్ షుడ్ బి నెగిటివ్. క్విక్ సేపా ఈజీగా చెప్పొచ్చు. ప్రొడక్ట్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ షుడ్ బి నెగిటివ్. ఒకవేళ ప్రొడక్ట్ తక్కువ, రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ, దిస్ ఈజ్ రియాక్టెంట్, దిస్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్. ప్రొడక్ట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ప్రొడక్ట్ ఎంథాల్పీ ఇది రియాక్టెంట్స్ ఎంథాల్పీ ఇది. మనకి ఎగ్జోథెర్మిక్ అడిగాడు కాబట్టి ఎగ్జోథెర్మిక్ లో డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? నెగిటివ్ గా ఉండాలి అని అన్నాం. నెగిటివ్ ఉండాలంటే ఎవరు తక్కువ ఉండాలి? ఇది తక్కువ, ఎందుకంటే హెచ్పి మైనస్ హెచ్ఆర్ షుడ్ బి నెగిటివ్. ఇది నెగిటివ్ ఉండాలంటే ఇది ఎలా ఉండాలి? హెచ్పి షుడ్ బి లెస్ దాన్ హెచ్ఆర్. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ డిక్రీజెస్ ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్? చేయొచ్చు మీరు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఫర్ ఎగ్జోథెర్మిక్ రియాక్షన్? సో ఇలా మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడుకుని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో అప్ టు దిస్, the today's concept is over. Tomorrow we'll continue the same session